Hekuri nxjerrën nga oksidi I hekurit me reaksion reduktimi në një temperaturë të lartë. Nxjerrja bëhet nga një furrë e madhe e quajtur furrë nalt. Furra është ndërtuar nga materiale reflektar ose zjarrdurues, sepse temperatura e furrës mund të arrijë deri në 2000 gradë Celsius. Kapaciteti I furrës mund të shkojë deri në 5000 metra kub. Furra mbushet nga lart me një përzierje të nxehtërorës së hekurit, koksit dhe gurit gëlqëror. Në të njëjtën kohë, ajri I nxehtë deri në 800 gradë Celsius hyn nga fundi I furrës, I cili vjen nga konvertuesi I nxehtësisë. Prania e oksigjenit nga ajri I nxehtë dje karbonin që përmban koksin duke formuar dioksidin e karbonit. Dioksidi I karbonit duke lëvizur lart në furrë nalt akord me shtresa të reja të karbonit, me çast të reduktohet në monoksid karboni. Monoksidi I karbonit I fituar shkakton reduktimin e oksidit të hekurit në hekur elementar. Temperatura e lartë brenda furrës siguron që hekuri I përfituar të jenë në gjendje të shkrirë dhe nxjerrën nga fundi I furrës. Mbi hekurin e shkrirë formohet zgjyra ose skorje, të cilat janë silikate të kalciumit, të përfituar nga reaksioni I gëlqerës me papastërtitë e nxehtërorës. Po ashtu, edhe zgjyra nxjerrën nga furra pak më lart se hekuri I shkrirë. Oxide ores of iron, it is mixed with limestone and coke. Then this mixture is fed into the blast furnace from its top. In this blast furnace, hot air is blown from the bottom of the furnace. Coke is burned with the release of temperature up to 2200 Kelvin. This provides the required temperature for the process. Iron oxide combined with carbon atom produces iron and carbon monoxide. This is the main reduction in this process. At the lower temperature, iron oxides are reduced to its simpler form. Carbon atom with carbon dioxide produces 2-carbon monoxide. Iron oxide with carbon monoxide produces iron and carbon dioxide. Limestone is decomposed into calcium monoxide. This removes the salicylate impurities in the form of slag. The molten iron is separated from the slag. The iron obtained is called as pig iron. This contains about 4% of carbon and other impurities in small amount. I mbledhur nga furnata përmban sasi të konsiderueshme të papastërtive. Pjesa më e madhe nga 2.5 deri 5% është karbon. Papastërtitë tjera janë sasira të vogla të silicit, manganit dhe fosforit. Ky lloj I hekurit quhet giz ose hekuri I derdhur. Pasi të ftohet, giza bëhet e fortë por e vrashtë, që e bën material të papërshtatshëm për produkte që kërkojnë në rezistencë të lartë mekanike. Kur heqim karbonin në sasi të madhe, rritet forca mekanike e hekurit. Produkti final është çeliku me përbërje shumë më të vogël të karbonit, jo më shumë se 2%. Kjo arrihet në mbajtës të veçantë që durojnë zjarrin dhe quhen konverter. Hekuri I shkrirë vjen direkt nga fornalta. Në konverter fryhet oksigjeni I pastër në hekurin e shkrirë, që rezulton me oksidimin e karbonit në dioksid karboni, I cili largohet nga përzierja.
Procesi gjithashtu largon papastërti tjera si silicin dhe fosforin në formë të oksideve që quhet zgjyrë. Kur përbërja e karbonit zvogëlen nën 2%, çeliku i shkrirë hiqet prej konverterit. Çeliku ndryshohet me shtimin e metaleve tjera që jep lloje të ndryshme çelikut të përshtatshme për përdorime të ndryshme. I mbledhur nga furnata përmban sasi të konsiderueshme të papastërtive. Pjesa më e madhe nga 2.5 deri 5% është karbon. Papastërtitë tjera janë sasira të vogla të silicit, manganit dhe fosforit. Ky lloj hekurit quhet giz ose hekur i derdhur. Pasi të ftohet, giza bëhet e fortë por e vrasht që e bën material të papërshtatshëm për produkte që kërkojnë rezistencë të lartë mekanike. Kur heqim karbonin në sasi të madhe, rritet forca mekanike e hekurit. Produkti final është çeliku me përbërje shumë më të vogël të karbonit, jo më shumë se 2%. Kjo arrihet në mbajtës të veçantë që durojnë zjarrin dhe quhen konverter. Hekuri i shkrirë vjen direkt nga furnalta. Në konverter flyhet oksigjeni i pastër në hekurin e shkrirë që rezulton me oksidimin e karbonit në dioksid karboni, i cili largohet nga përzierja. Procesi gjithashtu largon papastërti tjera si silicin dhe fosforin në formë të oksideve që quhet zgjyrë. Kur përbërja e karbonit zvogëlen nën 2%, çeliku i shkrirë hiqet prej konverterit. Çeliku ndryshohet me shtimin e metaleve tjera që jep lloje të ndryshme çelikut të përshtatshme për përdorime të ndryshme. For our company, the story begins with a blast. As rock explodes and the raw materials of steel are tossed from the earth. The rock is taconite, and the prize inside is crude iron ore. We get at it by grinding the rock to powder and separating the ore with powerful magnets. Then we form and heat the ore into marble-sized pellets that will later be converted to iron. From bituminous coal, we create coke to fuel the iron-making furnaces. We crush the coal, seal it in airtight ovens, bake for 12 to 16 hours, and remove it from the oven as solid carbon fuel. The fuel and pellets come together in the blast furnace, where we add just enough limestone to remove impurities. From below, a continuous blast of superheated air combusts the coke, intensifying the heat and changing raw materials into molten iron. Sometimes more than 9,000 tons of it a day in our largest blast furnace, where it reaches a temperature of 2,700 degrees Fahrenheit.
At regular intervals, we tap this blistering brew into giant submarine ladles that ride on rails to the basic oxygen shop, where iron will be turned into steel. In this fast-paced sequence, up to 250 tons of steel can be made to order in less than 45 minutes. We begin the steel-making process by dumping recycled steel scrap into the basic oxygen furnace and adding hot iron. Sparks steal the show when high-purity oxygen is blown into the mix at supersonic speeds and molten iron becomes molten steel. Now we're ready to create the custom blends that make steel the most widely used metal on the planet. In fact, we produce over 1,500 different chemistries to meet customer demand for cutting-edge, value-added steel. Look for another show of sparks as we tap molten steel from the Bop vessel into a ladle. Then, for most of our steels, it's on to the vacuum degasser, where they are made highly formable. The focus then shifts to forming and finishing, which determine even more of the steel's characteristics. The first step in this sequence is to position the ladle above a massive tundish or funnel that feeds a continuous caster containing molds that shape the steel. The molten steel, now at 3,000 degrees Fahrenheit, is channeled from ladle to tundish to caster, where it cools to a red-hot solid. The shape of the mold determines the shape of the semi-finished products that come out of the caster. And since most U.S. steel plants make sheet products, most of our casters output slabs, typically 8 to 9 inches thick and 3 to 5 feet wide. As they exit the caster, slabs are cut into sections up to 40 feet long and stacked to await further processing. Then it's on to the hot strip mill. This is where we begin transforming steel slab into steel sheet. Slabs are reheated to 2,400 degrees Fahrenheit and descaled before running through a series of roughing stands that make them thinner and longer. Then they cycle through finishing stands where they are rolled even thinner. Finally, they are cooled and rolled into coils that may be thousands of feet long but only fractions of an inch thick. A far cry from the chunky rectangle that came out of the caster. And the entire process is untouched by human hands, controlled instead by operators using state-of-the-art automated equipment in pulpits that overlook the action. Next, we move to the pickle line, where coils move through an acid bath that cleans the surface. Some of the emerging coils are shipped directly to customers as hot band. Others are destined for applications that require special finishing, beginning with cold rolling to make them even thinner. At that point, coils may be shipped or go on to one or